writer currently working on the Anti-Sense Universe, a story world focused on climate action and civilizational redesign. She teaches English at Jadavpur University. A very warm welcome. Sujoy Prasad Chatterjee is an interdisciplinary artist who specializes in theatre and the spoken word. He has appeared in many critically acclaimed feature films and television drama series. He regularly conducts spoken word workshops around India and abroad, having just returned from a very successful tour of the UK, where he performed at various venues. He is a vocal supporter of rights for the socially marginalized and continuously works with organizations that are feminist and or queer aligned. A very warm welcome. Last but not the least, Niladri Chatterjee is a professor at the Department of English, University of Kalyani, a Fulbright Fellow and a recipient of British Council Charles Wallace Fellowship. He has co-edited a volume of Indian short stories and a collection of essays, Nari Bhav, Androgyny and Female Impersonation in India, published by Niyogi Books in 2016. The author of a novel called The Scholar, he has been speaking and writing about queer literature, queer culture and masculinity for over 20 years now. Thank you for giving us With this, Niladri has a special surprise for our panelists today. I would like Niladri to give away the presents that he's got. উঠে দাঁড়াতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা আর ওটা আপনি করবেন এটা আপনি হ্যাঁ আর কিন্তু এটা কিন্তু বইয়ের ছবি নয় এটা উপহার হ্যাঁ চুরাশি হয়েছে কি দেওয়া রয়েছে দেখুন না Fantastic. This is his book cover. কৈকেয়ীর সিন শুনবো আজকে কৈকেয়ীর ডায়লগ শুনবো থ্যাংক ইউ যা চাইবে সব বলবো ওদিকে যারা দেখতে পাচ্ছেন না It's spoken is used on the front cover of the first book, the name some copies, limited copies are available downstairs. I think only 4 are available today. If you'd like to get your copies signed, please do so after we finish. Please understand, this is not the book which is being launched, okay? This is just for Chapolda. That's right. হ্যাঁ হয়ে গেছে চলো বসি So এটা পড়ে আর কি You probably need to wrap it a bit more securely. Yeah. Sujoy, হ্যাঁ this is for you. all right, thank you very much. Yeah, I'm supposed to open this right now? You may. Okay. And this and We might as well put this is for you. Thank you. Nice. আমাদের বয়স বাড়লে সাইজটা বাড়বে আর কি তোমার 84 আমার 45 বুঝতে পারছো ও নাইস ওয়াও দিস ইজ Calcutta Jain Patel One of my favorite books ever published by fantastic me. and the forward is one of the most handsome governor that West Bengal could ever have a sensible one though Gopal Krishna It's really nice. nice Fantastic photos. thank you very much this is lovely I will have to request you to stand again, perhaps, to Yes, launch. now to launch the book. yes Okay, once again. এই ছবিটা কিন্তু আসল ছবি হ্যাঁ মানে আসলে নকল। চপলদা এবার এটাকে খুলে এই বইটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ইউজ করা হচ্ছে বলে এবারে দাঁড়িয়ে না হ্যাঁ এবারে এন্টারিং এর কৃষ্ণ গোপাল মল্লিকের উপরে যে They বইটা have আছে wrapped it very enthusiastically, so we should try it. This was not how you wrap a book for launch. yes We think they know.
May I request Ms. Sushma Murthy to join us? Yes, absolutely. Please tell the audience she's the daughter-in-law of Krishna Kumar Malik, sir. She's the daughter-in-law of Krishna Mukal Murthy. We're glad to have her here. আপনি পাশে দাঁড়ান চপলার পাশে দাঁড়ান। হ্যাঁ, okay, so this is the moment. এটা actually খোলা মুশকিল আছে because it is extremely এই তো আমার কাছে বইটা আছে না 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 হ্যাঁ like তুই wrap it like it's a present. এসি বদনি অক্সিডে কাজ করো এসিটা কিছুতেই করো There you go. Prisha, please come and join us. You're the publisher of the book. Come here. না না ওটা খুলতে হবে এটা ধরো They're not fitting. I can't. Thank you. That's you. বসুন। Thank you very much. Now may I hand over the mic to Ms. Chatterjee to take the session forward. Thank you, Trisha. Hello, check. No, this is not working. Hello. Check. Yeah. Hello. Oh, that's a different mic. I'm getting confused. Okay, I'm very happy to be here, and I welcome you all to the Oxford Bookstore. And Niladri, of course, is a very old friend. I'm so should I. And I was very happy when he told me about this book, and I was quite amazed when he said, you know, this is it's a Bangla gay classic, and I was like, wow. And we never knew till now. And so then he sent me the book, and I read it, and I was amazed. And when you read the book, you will realize that it opens up a world that is simultaneously very familiar and very strange. And it's strange because we in Bengal although we have many traditions of gender fluidity as defined by the West, we don't think of them in that way. We don't think of them as gender fluid because our ideas of gender don't map onto the ideas of the West, but they are nevertheless quite hegemonic. And what struck me about this book was how Krishna Gopal negotiated this terrain of gender and found these secret locations and special places where he could be himself. And once he had those, he didn't seem to really want anything more. I mean, that was enough. That was the imaginary landscape that he inhabited. And I really cannot explain it any more clearly. You need to read the book to understand what I'm talking about. So I'm going to turn over my time to Niladri so he can tell us about how he discovered this manuscript and what the experience of translating it was like. Thank you, Nini. So this is something which is one of the perks of being an academic, is that very often books are thrust at you, books that you have no idea of, and your students who constantly remind you of how ill-read you are. So basically, no, because that's something that happens to me every day. Sir, apni eta korechen, and it really embarrasses me every time to say na. But most often times I say na, eta korechen na, ota korechen na, eta janen na, kichui janen na, ki kore university te poran. So this was some such occasion where, you know, Shayantan Mitra, I'm so glad, I'm delighted that Shayantan is here in the audience today. So Shayantan today said, "Apni ki Bangla poren?" Na. So he said, "Apni kichui poren na. Apni Krishna Gopal Malik's naam শুনেছেন?" Na. So he said, "আচ্ছা তাহলে আপনি একটু এই বইগুলো একটু পড়ে দেখুন, যদি আপনার ভালো লাগে তো পড়বেন, না পড়লে না পড়বেন।"
And I started to read his books, and I started to read his short stories. And the first thing that struck me about Krishna Gopal was the absolute joy of life. That's it. That here is somebody who is just happy. This is a very happy soul. It's very interesting that when we talk about queer narratives, we are very often, we find ourselves imprisoned by a certain structure, which I refer to as doom, gloom, I sit in my room, which is basically আমার জীবনে বড় দুঃখ. To my Bengali friends I say কান্না দিয়ে রান্না. So we can't see beyond unhappiness. And here is Krishna Gopal Mollik, who seems to be all about happiness. He's like, oh my God, how much fun it is to be queer. And I think that, we don't hear very often about that. This is Pride Month, by the way. And this is also the month in which Krishna Gopal himself was born. So not only are we celebrating Krishna Gopal's birth month, this is also the Pride Month. And why is it? Why is it that on the one hand we talk about pride, but on the other hand we just don't seem to have enough narratives about the joy of being queer? And that is something which I found in Krishna Gopal. The other reason why I found Krishna Gopal, okay, this is why I'm going to be completely parochial. And for this, I may be at the other side of this war, on the table right here, because there is South Calcutta over there, and here is North Calcutta here. There could be a North-South battle. It could very well be. Krishna Gopal is very much North Calcutta. He is unashamedly North Calcutta. Krishna Gopal Mollik is College Street. Krishna Gopal Mollik is Surya Sen Street. And he's obsessed with that sort of area. And that I thought was so wonderful, that here is somebody who is queer in Kolkata, the way in which we are not used to seeing Kolkata being queer. There have been many narratives about queer Bombay, there are some narratives about queer Bangalore, some narratives about queer Delhi, not too many about queer Kolkata. So which I thought that Krishna Gopal Mollik, what he's doing is, he is sort of introducing a certain kind of rainbow color into the narrative, and entirely unself-consciously. It's not as though he's not even doing it because, oh my God, I've got to fly a rainbow flag, it is June. No, he's doing this because that is the only thing that he can do. And it is this sort of lack of, self-consciousness, great deal of candor, great deal of frankness, and just happiness. That is what attracted me to Krishna Gopal. Yeah. Thank you, Niladri. That was very illuminating. And yes, I totally take your point that he's very guilt-free about what he does. Yeah. And this exercised me while I was reading the book, and I tried to kind of figure out why it was so. And then I realized that as I was reading the narrative, I realized that he is very aware that Bangla society is very homosocial. Yes. We live in a world where the genders occupy different spaces, and within the space of your gender, you can behave in pretty much any way you like, provided you don't cross that electric fence. So he's figured this out. He's figured out that if he stays within these male-coded spaces, he's safe. Because the people there will not judge him. Like all gender problems have been solved by separating out these geographical locations. And now people can just go and be who they are. And he totally gets that. That's how he lives. And he's in fact describing, he takes great care to describe the geographical locations where he acts out his gayness. And in those areas, he is a total queen. There is a fabulous scene where he's sort of strutting around Hedwa, and a bunch of queers tell him, come sit with us. And he gives them this look, and he's like, I'm far too sexy to sit with you. And he stalks off. So he's completely aware of the context in which he is moving, of the gaze of others who are looking at him, and he has no guilt about this. And this is actually, I think, a quite genuine way in which homosexual Asia experiences itself.
in spaces which have not been westernized, because a lot of this anxiety is a white culture anxiety. It came with colonialism, and it affects the people who have been whose cultures have been most impacted by colonialism. So the fact that he is North Calcutta and that he lives in this very small, very well-defined area, which, by the way, I used to live in Pakistan, so I know all about what he's talking about. That is really his strength. You know, he's like. I don't know if you could compare him to Edmund White. Oh yes, Oh, you could, yes, okay. yes. And you, Absolutely. the way he is mentioned in the introduction. Oh, he is, Yeah. But he's very different from Edward, because he's not sort of like his construction of himself as what I could call his place in the gender political space. Is not one of authority, or he's not trying to tell you, or he's not planting a flag, as you said. He's just existing, and his stories are all about the people that he meets. Like he meets a young boy who's lost and can't find his way home. He's from out of town, and then he embarks on this epic journey where the boy drags him all over central Calcutta, trying to find the way home. And after a while, he's really regretting that he fell for this pretty young person, and he's trying to help. He's wondering what's going to happen to me. Is he going to drag me into an alley and mug me? What do we do? How do I get out of this? And I think finally he just wanders away. Yes. And he just can't figure it out anymore. But he brings you into that emotional experience. He's this older gay man who has made himself vulnerable by trying to help a young person whom he doesn't know whether that person is gay or not. He's completely out on a limb, and he's aware of it. He's like, anything could happen to me right now. And he just marches along because let's see what happens next. And that seems to be, and it's this joie de vivre, really, that makes his experiences come alive so much. And I'm kind of really bored with the political binary of heteropatriarchy and gender spectrum and all of that. We all know there's a gender spectrum. It is scientifically proven. Why do we have to keep explaining this to people over and over again? It's ridiculous. Because we are stupid. It's because it's because of politics. It's because certain systems have political power and they insist on keeping us and bullying us because they have that power. Right. And it's a real pain. Yes. It's a real pain. I'm sure all of you know what I'm talking about. And it's not whether you're actually gay or straight or not. It's chulta bomba কেন রাখো এরকম করে চুলটা বেঁধেছো কেন ভালো করে জামা পরো. So like you are constantly being forced to enact your gender regardless of where you are on the spectrum, and people are really offended if you don't do it. And these days I just whip around and quote RuPaul at them and say we're born naked and the rest is drag. And then people are like, oh. তার মানে বেনারসি পড়বে না? Yes, that's exactly what it means. Yes. So anyway, I'm sure you must also enter the maze and find out what Krishna Gopal found there. And we have a few readings prepared for you, which you guys are going to perform for us. So Yeah, I was one. And if Neeraj, you could strike up a conversation with Chapulda, Sure. and then I can. Chapulda's been waiting for his turn to speak, and also. So যখনটা মানে আপনাকে যখন আমি প্রথম মনে আছে আপনার বাড়িতে যখন গেলাম গিয়ে বললাম যে আমি কৃষ্ণগোপাল মল্লিক একজন ভদ্রলোক এর উপর লিখছি, আর আপনি তখন জানতে চাইলেন যে কি সময় ওনার জন্ম, তখন আমি বললাম যে ওনার জন্ম 1936 সালে। তখন আপনি বলেন যে ওমা আমার জন্ম তো 1939 সালে, ফলে 3 বছরের একটা ব্যবধান। তখন আমার মনে আছে আপনি তখন বলেছিলেন ইস যদি ওনার সঙ্গে দেখা হতো। আমার মনে আছে এটা, ফলে একটু মানে আজকে যদি কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের সঙ্গে আপনার দেখা হতো, ওনার পুত্রবধূ আজকে আমাদের সঙ্গে আছে, মানে আমার না ভাবতে খুব ইচ্ছে করে, মানে কিরকম সেই আলাপটা হতো, তাই না? আলাপটা কিরকম হতো সেটা আমিও নিজে বলতে পারবো না, বা আমার চিন্তাধারার মধ্যে আসছে না। হয়তো ভারী মতো বা
দর্পণে মুখ দেখাতে কিন্তু এই আর কি। বাহ। আপনি যে সময়টা অভিনয়তে নামলেন, হ্যাঁ, সেই সময়টাতে আজকে আমরা যে এত জেন্ডার, এত সেক্সুয়ালিটি এই নিয়ে যে এত আলোচনা এখন হচ্ছে, আপনি 50-এর দশকে যখন আপনি স্টেজে নামেন তখন তো নিশ্চয়ই এতটা আলোচনা ছিল না, হ্যাঁ, তখন আপনাকে নিজেকে গড়ে তুলতে বা আপনি কে সেটারও একটা ধারণা নিজের সম্বন্ধে করতে কিরকম কিরকম পদ্ধতির ভেতর দিয়ে আপনি গেছেন নিজেকে চেনার যে ব্যাপারটা, যে আমি কে? পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গেছি এই কারণে যে এখন ছোটবেলা থেকে সবাই তো সচেতন হয় না। আমার যখন লেখাপড়া হয়নি, কিছুই হয়নি, কিন্তু আমি তবে এই অক্সফোর্ড বুক স্টোরে বসে আছি এই এত শিক্ষিত লোকের সামনে। আমার নিজেকে খুব আশ্চর্য লাগছে, আপনারা ইংরেজিতে কত কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি যে বোকার মতন বসে আছে, কিছু কথা বুঝতে পারছি, কিছু কথা পারছি না, সেটা ছেড়ে দিই। আর তখন এতটা খুবই ছেড়ে না, তারপরে আমার নিজের জীবনকালে আমি কিছু দেখলাম এই জেন্ডার নিয়ে যে সমস্ত জিনিসগুলো হয় বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়। এই বাড়াবাড়ি হওয়াটা আমি ঠিক পছন্দ করি না, কেননা প্রতিটি মানুষের একটা নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, প্রতিটি মানুষের একটা কি বলবো একটা কি বলবো একটা নিজস্ব ইয়ে আছে, তার নিজস্বতা, নিজস্বতা, স্বসত্তাকিত। সেই স্বসত্তাটাকে কখনই সে কি করে দিতে পারে না, সত্তা করে দিতে পারে না। কিন্তু সব মানুষ তো সমান নয়, এক একজন মানুষ আছেন এক এক রকমের, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের মিল হতে পারি না, অসম্ভব। কিন্তু একটা মানুষ আছে, এই যে জেন্ডারের ব্যাপারটা যে গন্ডগোলটা হয়ে নানান রকমের কি না কি একেবারে, আরে বাপরে বাপ, কি একেবারে অপরাধের চূড়ান্ত। কোনটা অপরাধ, কি অপরাধ? এত মেয়ে তো মেয়েকে ভালোবাসতে পারে, একজন ছেলে তো ছেলেকে ভালোবাসতে পারে, তার মধ্যে কোনো ব্যাপারই নেই, আমি তো দেখি না। তা এই যে সত্তার অধিকার, সেই অধিকারটা ছিনিয়ে নেওয়াটা আমি পছন্দ করি না। তারপরে কি হয়েছে না হয়েছে, আর আমার ব্যাপারটা আলাদা, কেননা আমার এমনি কণ্ঠটা আরো ভালো ছিল, এখন অনেক বয়স হয়ে গিয়ে কণ্ঠ এখনই এই আছে। এবং আমি মানে বাধ্য হয়ে আমার লেখাপড়া হয়নি, ক্লাস 8 অব্দি 9 অব্দি আমার পরীক্ষা এই ওই রকমই হবে বিদ্যা। তা রুচির জন্য আমি এই ফিল্ম এই পার্সোনালিটা এই যে কাজটা এইটি আমি গ্রহণ করিনি 1955 থেকে, এবং সেই থেকেই একেবারে টানা চলেছিল। অনেক চড়াই উতরাই বিরত হয়েছে, আমাকে অনেক মান অপমান সহ্য করতে হয়েছে। আমি ঠিক পর্দায় আমি ওগুলোকে একদম নিয়েই দিতাম না, কেননা আমি যা করেছি বেশ করেছি। কেননা তোমার যদি সাহস থাকে তুমি করে দেখাও, তাহলে আমি বুঝবো যে আমি যেটা করেছি তোমরা সেটা করতে পারবে কি পারবে না। আমি আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে যে তোমার খুব সুন্দর দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই যে যে কথাটা বলছিল যে ওই সময়টায় দাঁড়িয়ে মানে তোমার আমি এই কথাটা বলছি কারণ আমি তোমার বইটা পড়েছি, চক্ররানী বইটা, এবং সেটা পড়তে গিয়ে আমার বারবার করে মনে হয়েছে রানীর কথা। হ্যাঁ, এবং ওই বইটা পড়তে গিয়ে আমার বারবার যেটা মনে হয়েছে যে এই যে ভদ্রলোক কৃষ্ণগোপাল মল্লিক ওই সময় দাঁড়িয়ে নিজের যৌনতার কথা
যৌন আকর্ষণের কথা এত সহজ ভাবে বলছে, সহজ মানে কোনো সহজিয়া তত্ত্বে যাচ্ছি না, আমি বলছি যে সহজ ভাবে নিজের যৌনতার প্রকাশ সেটা খুব সহজ ওই সময়টা দাঁড়িয়ে ছিল না। তার কারণ আমাদের সময় থেকে অনেক বেশি বক্রোক্তি, কটূক্তি এবং কটূক্তি এবং সামাজিক কিছু আবদ্ধতা ছিল, অনেক বেশি ছিল, অনেক বেশি ছিল। আমি বেশি ছিল তুলনামূলক ভাবে বললাম, আরো অনেক অনেক বেশি ছিল। কারণ আমরা জানি যে আমি এমন অনেক পুরুষ মানুষদের চিনি যারা আসলে চাইনি বিবাহ করতে, তারা বিবাহ করেছে সন্তান মানে জন্মের জন্য, প্রসব করার জন্য, বংশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু ওই অবধি আসলে খুব অসুখী হয়ে সারা জীবন বেঁচে থেকেছেন। এটা একদল ছিলেন। আবার একদল ছিলেন যারা অত্যন্ত একটা অদ্ভুত সেক্সুয়াল ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে সারা জীবন রয়েছেন এবং অন্যদেরও অ্যাবিউজ করেছেন। এই বয়সটার কথা বলছি, কারণ আমার নিজের একজন বাবার জ্যাঠতুতো দাদা এই বয়সটাতে সে কিন্তু সারা জীবন একা থেকেছেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি, তাই সেটা ছোটদের উপর প্রকাশ করতেন। আমি সেটা স্বীকার করেছি। আমি এই সবটা মাথায় নিয়ে বলছি, তোমার সময় যৌনতা প্রকাশ করা বা নিজের যৌন ইচ্ছে প্রকাশ করা বা একটি পুরুষের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করা কতটা সহজ ছিল, বা তুমি কি প্রকাশ করতে পেরেছো কখনো? আমার শেষের থেকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না, কেননা আমি যে কাজে ব্যস্ত ছিলাম সেই কাজটার মাধ্যমে এত বেশি আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমার যে অ্যাট্রাকশন ছিল সেই অ্যাট্রাকশনের উপর অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল। আমি বুঝতাম, কিন্তু আমার ভালো লাগতো না, কেননা আমার এটা রুচি। আমি রুটির জন্য ফিমেল পার্ট সাজছি, সবকিছু করছি। একটু আগে আমি এনাকে বলছিলাম যে আমার দুর্ভাগ্য, আপনারাও শুনে রাখুন, আমি এতদিন ধরে ফিমেল পার্ট করছি। হ্যাঁ, খুব মানে অনেকেই বলে, আমিও বলছি হয়তো ছিল নাম, কিন্তু আমার এই কান বিধনো নয়, নাক বিধনো নয়। আমাকে অনেকে বলেছে যে তুমি এত ভালো এগোছো, তুমি কেন কানগুলো বিছিয়ে দাও না? না, এই তো আছে, হয়ে তো যাচ্ছে, এই কারণে। আচ্ছা, আমি সেই গাড়িতে তুমি বলছিলে যে যৌন আকর্ষণ প্রকাশ করা সেটা আমার মধ্যে ছিল না। হ্যাঁ, প্রকাশ করতাম মেকআপে, কেন আমি মেকআপ অহংকারের কথা নয়, তার শক্তিতেই আমি করতাম, ঈশ্বরের শক্তিতে। মেকআপ আমি খুব সুন্দর করতে পারতাম, যার প্রমাণ সেখানে যে তথ্যচিত্র আছে আমার শরীর তার মধ্যেই আছে। আমি নিজেও দেখেছি কাজ করতে। 98-এ প্রায় তখন 60 বছর বয়স আমার হয়ে গেছে, তখন তো একদম অনেকটা মুখ পাল্টে গেছে। তারপরেই ওই রকম ভাবে মেকআপ করেছি আমি জানি এই মুখটার মধ্যে এই মুহূর্তে কোনখানে কিভাবে রেখাঙ্কন করলে এই রেখাগুলো মুখটা মুছে যাবে, কোনগুলো কি করলে জিনিসটা মুছে যাবে। কিন্তু আর আমার সেই ক্ষমতা নেই, সেই ইচ্ছেও নেই, কেন আমার এই হাতটা মানে কোনো কিছুই ধরতে পারে না। এই হাতটা একটু কন্টেন্ট হয়ে আছে, পড়ে গিয়েছিলাম এই অভিনয় করতে করতে। আমি আমার সাজগোজের মধ্যেই আমি যার জন্য কি বলবো, মেকআপ আমি এমনই করতাম, যার জন্য যখন জাতিজনে গিয়েছিলাম, মানে আজ যারা সব ফিমেল পাঠ করতো তাদের চেহারা মোটামুটি একরকম, ভালো নয়, আর সাজতে জানতো না। তখনকার সাজ পদ্ধতিটা অন্যরকম ছিল, কিছু কিছু সাজ পদ্ধতি অন্যরকম ছিল। কিন্তু যেহেতু আমি থিয়েটার আর্টিস্ট, মানে আমার গায়ে মানে থিয়েটারের রক্ত আছে। আমার মা শ্রীমতী প্রভা দেবী, আমার বোন শ্রীমতী কীর্তকী দত্ত, কাজে কাজে তাঁদিয়া যে
মেটেরিয়ালস দিয়ে মেকআপ করতো সেই। যেমন তোমরা এখন অনেকেই জানবে না, অনেকেই জানে না, ডোরিনা কোম্পানি বলে একটা ডোরিনা কোম্পানি ছিল, সে বিদেশ থেকে পাউডার গুলো আনতো, তার থেকে অনেক রকম কালার, সেই পাউডার দিয়ে মেকআপ করতাম। 28 নম্বর, 27 নম্বর, হয়তো তুমি কৃষ্ণ সাথে নীল পাউডার, হয়তো তুমি গোড়া শাহের সাথে সেই রকম পাউডার, নানান রকম পাউডার ডোরিনা ছিল। আর ছিল যেটা ডোরিনা ক্রসিং এখন Right, বলি। হ্যাঁ। So, এখন ডোরিনা ক্রসিং আমাদের পাইতো না, যাই হোক। এইরকম একটা সেন আমার সাত বুঝি, যেমন আমি সুলতানা রিজিয়া বলেতে, হ্যাঁ সুলতানা রিজিয়া, তখন আমার বয়স হচ্ছে গিয়ে 34, কিন্তু খুব ভালোই দেখতেছিলাম। ছবি আমার কাছে আর নেই, মিসিং হয়ে গেছে। that is a picture. ছবি নেই। একটা সিন আছে, ওই ওটা উপন্যাস থেকে নেওয়া, ইয়াকুত, যে ইয়াকুতকে ভোলানোর জন্য সে একটা এমনই পোশাক পরে যাচ্ছে, সেই পোশাকটা আমার নিজের মাথা থেকে আমি কুড়িয়েছিলাম। এই বডি কালারে আজকাল এই কি সব করে কি লেঙ্গি না ফেঙ্গি কি বডি কি সব জানি না, আমি সব আজকাল ঠিক তখনই আমি করেছিলাম ওই জিনিসে নেটের ওড়না, ক্রিসমাস ওই রকমই সারা গায়ে বা যে মানে ব্রেস্ট সেই অনুযায়ী তার সঙ্গে ইয়ে করা, নেটের জামা পুরো গা থেকে নিয়ে মাথা থেকে আরম্ভ করে নেটের একটা বোরখা নীল রঙের, আর চোখ আমি আঁকতাম খুব সুন্দর, ঠোঁট চরিত্র অনুযায়ী ঠোঁট আঁকা হয়। যদি খুব ভালো ধরনের মেয়ে হয় সাদা সাপটা প্লেন হবে, যদি গরিব হয় সরি মানে যদি মানে বাইজি হয় মানে খুব নষ্ট চরিত্রের মেয়ে হয় অন্য ধরনের ঠোঁট হবে এবং চোখটা অন্যরকম হবে, তার মুখের ইয়েতেই মানে আমাকে যাকে ধরে ইয়ে করেছে, চ্যালেঞ্জ করেছে স্বপন কুমার, মানে মেয়েদের সঙ্গে যখন আমি কাজ করছি, মেয়েরাও করছে আমিও করছি, হ্যাঁ বললো যে তুমি এই পার্টটা যে করবে চাষের বউ, তুমি কিন্তু একদম মেকআপ করতে পারবে না। আমি সেটা কি করে হবে, আমি একটা পুরুষ মানুষ, আমি রোজ সেট করছি এই করছি, এগুলো সমস্ত কারো দাগ এগুলো আমি মেকআপ করবো কি করে, বলে না তুমি যে তাহলে কাপড় সেটা বুঝিয়ে দাও। আমি এইরকম ভাবে আপনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছেন ডিরেক্টর, ঠিক আছে। আর মেকআপ তো আমার হাতে, আমি জানি তো কোনখানে কি কালারটা দিলে সেই জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবে। এই যে মুহূর্তে আমার এই যে চোখটা এইগুলো এমন ভাবে আমি সেট দিব, এর কোনো রকমই হতে যাবি না, ওটা চলে যাচ্ছে আর সামনে সামনে এটা একরকম। Thank you so much. Thank you.